gentlemen, please pay attention as we display the safety features and procedures of the aircraft in case of an emergency. During an emergency, please remain in your seats with your seatbelts fastened and your seats in the upright position. In case of a drop in cabin pressure, breathing masks will drop from the ceiling and should be placed over your head. If there is smoke in the cabin during the evacuation of the aircraft, the walkway emergency lights will display to the exits, which are located here and here. In case of an extreme emergency landing, you will be instructed to get into the brace position, which is executed by placing your head between your knees with your hands over your head. We would also like to remind you that you should turn off all electronic devices. We thank you for paying attention during this brief presentation. 6470 requesting the end of pushback. Ryanair 6470 request to land pushback received. Province ground RYANAIR 6470 is not ready to taxi IFR. Ryanair 6470 taxi to an all short of runway 31 left using taxiway Golf 4 Charlie 5 Charlie 6 Charlie 7 Charlie 8 Delta 9 across runway 31 right Echo 9er. Contact tower on 133.1 when ready. Taxi to an all short runway 31 left via taxiway Golf 4 Charlie 5 Charlie 6 Charlie 7 Charlie 8 Delta 9er. Cross runway 31 right Echo 9er. RYANAIR 6470. Province ground Beeline Tree 59er 7 request taxi to the gate. Beeline Tree 59er 7 taxi to gate Tree 5 using taxiway Delta 4 Delta Tree Delta 4 Charlie 5 Golf 3. Taxiing to gate Tree 5 using taxiway Delta 4 Delta Tree Delta 4 Charlie 5 Golf Tree Beeline Tree 59er 7. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Ce film concerne votre sécurité. Merci de nous accorder votre attention. For your safety and comfort, please take a moment to watch the following safety video. Chaque fois que ce signal est allumé, nous vous prions d'attacher votre ceinture. Whenever the seatbelt sign is on, please make sure your seatbelt is securely fastened. Nous vous recommandons de la maintenir attachée de façon visible lorsque vous êtes assis à votre siège. We recommend that you keep your seatbelt fastened and visible at all times while sitting. Pour détacher votre ceinture, soulevez la partie supérieure de la boucle. To release the seatbelt, just lift the buckle. Pendant le roulage, le décollage et l'atterrissage, veuillez redresser votre siège, ranger les porte-gobelets, la tablette et le repose-jambes. Pensez également à ouvrir le cache de votre hublot et profitez de la vue. During taxi, takeoff and landing, please fold away your tray table and cup holder. Put your seat in the upright position and retract your leg rest. Please also raise your window blind and enjoy the view. Pour votre sécurité, tous les bagages, objets volumineux et appareils électroniques les plus lourds doivent être rangés dans les compartiments. Les accessoires seront placés sous le siège devant vous, à l'exception des places aux issues, bien entendu. For your safety, please stow all baggage, bulky items and larger electronic devices in the overhead compartments. Accessories can be stored under the seat in front of you, except for the seats at emergency exits, of course. Les issues de secours sont situées de chaque côté de la cabine, à l'avant, au centre, à l'arrière. Emergency exits are located on each side of the cabin.
at the front, in the center, and at the back. En cas d'évacuation, laissez vos bagages à leur place, suivez les signaux et les marquages lumineux au sol jusqu'à l'issue la plus proche. Les membres de l'équipage portant un insigne rouge sont chargés de votre sécurité. In case of evacuation, please leave all your belongings behind. Let the signs and floor lighting guide you to the nearest exit. Crew members wearing a red badge are responsible for your safety. L'emplacement de votre gilet de sauvetage est indiqué sur une étiquette devant vous. The location of your life jacket is clearly marked by a sign in front of you. Passez la tête dans l'encolure. Attachez et serrez les sangles. Place it over your head and pull the straps tightly around your waist. Une fois à l'extérieur de l'avion, gonflez votre gilet en tirant sur la poignée rouge. Inflate your life jacket by pulling down on the red handle. Do this only when you are outside the aircraft. En cas de dépressurisation, un masque à oxygène tombera automatiquement devant vous. If there is a sudden decrease in cabin pressure, your oxygen mask will automatically drop down in front of you. Prenez votre masque, puis placez-le sur votre visage. Take your mask and place it over your nose and mouth. Une fois votre masque ajusté, il vous sera possible d'aider d'autres personnes. Make sure your own mask is well adjusted before helping other passengers. Ce vol est non-fumeur This is a non-smoking flight. et l'usage de la cigarette électronique n'est pas autorisé, y compris dans les toilettes. It is forbidden to smoke electronic cigarettes, even in the toilets. Les cigarettes électroniques doivent être conservées sur vous et leur recharge électrique est interdite. Electronic cigarettes should be carried with you, and charging them on board is not permitted. Vos appareils électroniques doivent être réglés en mode avion pendant toute la durée du vol, mais vous pouvez utiliser Wi-Fi et Bluetooth. All electronic devices must be set to airplane mode for the duration of the flight, but you can continue to use Wi-Fi and Bluetooth. Les prises de courant ne doivent pas être utilisées durant le roulage, le décollage, l'approche et l'atterrissage, ou sur demande de l'équipage. The electrical sockets must not be used during taxi, takeoff, approach and landing, or at the request of the crew. En cas de fumée, de dégagement de chaleur, de chute ou de perte d'un appareil électronique, nous vous demandons de prévenir l'équipage et de ne pas manipuler votre siège. Should you notice smoke or heat, or if you drop or lose your electronic device, we kindly ask you to call a crew member and not to move your seat. Gardez toujours un œil sur vos appareils électroniques pendant leur chargement. Always keep an eye on electronic devices while they are charging. Nous allons bientôt décoller. La tablette, le porte-gobelet et le repose-jambes doivent être rangés et votre dossier redressé. In preparation for takeoff, please make sure your tray table and cup holder are stored and secure, your leg rest retracted, and that your seat is in the upright position. Nous vous invitons à consulter la notice de sécurité placée devant vous. We invite everyone to read the safety information leaflet located in the seat back pocket. Merci pour votre attention. Thank you for your attention. Au nom d'Air France, tout l'équipage vous souhaite un excellent vol. On behalf of everyone at Air France, we wish you a very pleasant flight.
taxiway. Ryanair 6470, contact Marseille Center on 124.5. Good day. for Ryanair AIR 6470. Air Portugal 404 exit runway when able. Air Portugal 404, turn next taxiway. Air Portugal 404, contact ground on 121.905. 121.905 for Air Portugal 404.
Madame, monsieur, ce vol est non fumeur. Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de fumer dans les toilettes. Nous vous informons que fumer dans les toilettes ou porter atteinte au fonctionnement des détecteurs de fumée est passible de poursuite. Vous pourrez vous déplacer dès l'extinction de la consigne attachez votre ceinture. Cependant, pour votre sécurité, nous vous recommandons de maintenir votre ceinture attachée lorsque vous êtes assis. Ladies and gentlemen, this is a non-smoking flight. For safety reasons, it is absolutely forbidden to smoke in the lavatory. We remind you that anyone smoking in the lavatory and tampering with smoke detectors is liable to prosecution. You may get up and walk around once the seatbelt sign has been turned off. However, for your own safety, we advise you to keep your seatbelt fastened while seated. Dans la revue Air France Magazine, vous trouverez les renseignements utiles pour votre voyage, ainsi que des informations sur nos partenaires et notre programme de fidélité Flying Blue. Tout l'équipage est à votre disposition pour faire de ce vol un moment agréable. In your Air France magazine, you will find some useful tips about your flight, as well as information about our partners and our frequent flyer program Flying Blue. Your crew will do everything possible to make sure you have a very pleasant flight. Le menu que nous vous remettrons dans quelques instants vous présentera l'ensemble des repas et boissons que nous aurons le plaisir de vous offrir sur ce vol. Notre avion est équipé d'un système audio et vidéo numérique à la demande. Notre programme de distraction en vol vous propose une large sélection de films en version originale ou doublés dans de nombreuses langues, des séries et des documentaires télé, un choix musical de 200 CD ainsi que différents jeux. Nous vous invitons à découvrir ce programme à la fin de votre revue Air France Magazine. Nous sommes tous à votre disposition pour vous expliquer l'utilisation de la vidéo du siège et pour faire de ce vol un moment agréable. Ladies and gentlemen, in the Air France Magazine you will find useful tips about your flight and the cabin amenities as well as information about our partners and our frequent flyer program Flying Blue. In a few months we'll be handing out menus presenting the meals and refreshments we'll have the pleasure to offer you on this flight today. Our aircraft is equipped with digital audio and video programs on demand. Our in-flight entertainment programs include a wide selection of movies in their original version or dubbed into several languages, TV series and documentaries, 200 music CDs and a selection of games. You can find all the details of these programs at the back of your Air France Flight magazine. Please don't hesitate to ask us how to use your video player or adjust your seat. We are all here to make sure you have a very pleasant flight. À regagner votre siège et à vous assurer que vos bagages à main sont placés dans les coffres ou sous le siège devant vous. Les portes et issues doivent rester dégagées de tout bagage et vêtements. Sur l'ensemble de nos destinations, nos partenaires Hertz et les hôtels Accor vous proposent leurs services. Ladies and gentlemen, we are beginning our descent. Please return to your seat and make sure that your carry-on baggage is in the overhead compartment or underneath the seat in front of you. All exits must remain clear of baggage and clothes. Our partners Hertz and the Accor Hotel Group will be pleased to serve you in any Air France destination.
10,000 feet. $2,500.
Sink rate. 1,000. Sink rate. Sink rate. Sink rate. 500. 400. Pull up. 300. Minimums. Sink rate. 200. Sink rate. 100. 50. Sink 40, rate. 30, 20. 20, 10. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse. Nous vous rappelons que l'utilisation des téléphones portables n'est autorisée qu'après l'arrivée à notre point de stationnement. Lors du débarquement, nous vous demandons d'ouvrir les coffres à bagages avec précaution afin d'éviter la chute d'objets. Merci d'avoir voyagé sur ce vol Air France. Au nom d'Air France, KLM et de ses partenaires SkyTeam, nous vous souhaitons une bonne journée et un bon voyage si vous êtes en correspondance. Ladies and gentlemen, we have just landed. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Remind you that mobile phones must not be used until we arrive at our parking stand. Before leaving the aircraft, please be careful when opening the overhead compartment in case anything falls out. Thank you for traveling with us on this Air France flight. On behalf of Air France, KLM and our SkyTeam partners, we wish you a very nice day and a very pleasant onward journey to French.